Sure. Can I help? Your thoughts? I'm glad you took me on. Question is, can you hold on to me? That was all. Fine by me. Nice. See, now you're just... showing off. Who? What? If I find you, you're gonna regret found you again!
Those animals. Experimenting again, I bet. Security's too tight. Não acredito que eu tava matado esse tempo todo. Mano, não. Tô ficando com raiva. Com muita raiva. Bom, vocês viram que eu tava passando por aquilo? Sim, eu entrei no instituto. O líder do instituto é meu filho. Eu ainda não sou do instituto, não estou contra eles. Mas eu quero ficar do instituto porque eu confio no meu filho. E porque eu gosto dele também. Então eu vou ficar com o instituto. E tem uma missão que vai ser a deles, que é resgatar o sintético. Ou posso informar pra ferrovia ou pra Irmandade. Eu acho que o sintético tá na ferrovia. Então se eu informar pra ferrovia, provavelmente eu vou estar meio que contra o instituto. Bom, depois eu vou ver isso. Agora essa missão que eu tô, Refúgio 95, é da Lucky. Eu achei
Onde que eu achei ela mesmo? Eu achei lá pra zona morta. Achei na zona morta. Zona de combate. E essas armaduras é a mais forte até agora. Cada uma delas dá a cor. Tipo, laranja dá todas as peças pintadas com mais agilidade. O do braço direito, pelo que eu lembro, é força. E o outro é carisma. Eu não tô nem aí pro barulho que tá no fundo. E sim, eu deixei ela com a armadura, porque eu tô com preguiça de não dar armadura pra ela. Infelizmente, a armadura que tá com ela que eu achei, não tá com o braço esquerdo inteiro. Então, provavelmente já quebrou. Já quebrou. E é o tanto de tiro que eu já tomei, e até agora essa armadura não quebrou. E sim, eu tô com 46 reatores de fusão. Já que eu estou planejando ficar contra a Irmandade, eu já tô planejando tudo. Já tô muita armadura. Muita carcaça. Ó que legal, mano. Peguei o atirador bem nas costas, coitado. Bom, é isso. Eu tô nervoso porque eu já tentei 2 vezes e não funcionou. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô tremendo de medo. Mentira, não tô tremendo não. A missão é tirar as dorgas do pulmão dela. Porque ela fuma bastante. Ela gosta de tudo de errado. Tudo que não é certo. Não 100% tudo. Tipo, se eu matar alguém, ela não vai ficar, tipo, triste. E... eu acho que essa música não tem problema. É, sim, buga um pouquinho quando eu tô em terceira pessoa no lugar pequeno. A água purificada não dá tanta vida quanto eu achei que dava.
Aí. É, tá ligado. Senão eu estaria muito nervoso. Muito mesmo. E esse barulho é irritante. Pronto, cadê ela? Ela provavelmente deve ter caído no chão, né? Morrido. Porque ela é horrível. Ah, você tá zoando que você deixou a armadura pra trás. Ah, é, né? Ela deixa aqui. Eu lembro que ela deixou da última vez. Ó, a armadura até agora não quebrou uma parte. Tá quase quebrando um braço. Tipo, ela é muito forte. E ela tá demorando demais. Excuse me. The answer to me problems is sitting in that room. But I don't know if I should go through. If you don't go in there, you could die. I know. But what if the psycho's the only thing keeping me together? What if this opens me eyes and I don't like what I see? There were reasons I dulled the pain. I'd rather be spitting blood than reliving the past. Sinceramente, eu vou arriscar que eu tô com tudo. Você pode vencer isso. Não sei o que vai dar. I'm getting tired of fighting. Maybe it's time to pack it in, once and for all. We'll face that pain together. You're saying that now, but you'll leave the moment I turn on you. What's Meu so Deus, bad não deu about your nada. past? Are you kidding me? Did you forget everything I told you? Fighting and taking me nightly beatings in the combat zone. I don't want to lose a friend. You'd really miss me, wouldn't you? Well, who the hell am Meu I Deus, to acho let que you se eu down? não conseguir ia dar bosta. I'm gonna sit in the chair. Ah, som da máquina no fundo. Quer saber? Eu não tô nem aí. Já tô com raiva de ficar pausando o vídeo. Mina de tampa de garrafa, olha que legal. Tá meio esquisito isso. Meu Deus, de novo, vai acabar não dando pra fazer vídeo assim. Mano, só eu tô achando esse grito meio esquisito. Vou acabar saindo de perto daqui. Nossa, eu tô normal pra quem Are you tava alright, Kate? gritando. How are you feeling? Strange. I feel really strange. Everything feels different. Vai, parece que você drogou, não tirou a droga. Clearer. Colors. Sounds. Smells. I can't believe it worked. The cravings. Was I really that far gone? I'm glad you're alright. É, me preocupou de acabar com esse vídeo. Seems you're not the only one. I have a feeling that Tommy had this in mind all along. Clever old bastard kicked me out of the combat zone so I'd clean myself up, and somehow knew you'd be up for the... I guess he saw something in you that I missed. I take care of my friends. I know you do. Look, I'm never gonna forget what you did for me today. You stepped up and helped when everyone else cashed out. I know I suck at thank yous, but that's the best you're gonna get out of me. Now how about we get out of here and leave this place far behind? É, e você vai pegar a minha armadura, porque eu não vou deixar daqui pra trás não, nem que eu pego na mão. Cadê ela? Ah, você tem que ter deixado perto, né? Porque... Ah, você deixou aqui. Nossa, meu Deus, tá quase arregaçada. Você conseguiu destruir a perna? Como, mano?
Como que você destruiu a perna? Fala que a perna tá cotô. Hey, Aw. And here I thought you wanted to... Ah. Ué, o capacete e a perna, tá. snuggle. Vem. heads up. Yeah? Over here. I'm on it. Move here. Yep, I've got it. Head over there. I'll get it done. Go there. Will do. There. No problem. Move out. Yep, I've got it. Here. Head over there. I'll get it done. Go there. Over there. Will do. Get into position. I'm on it, Captain. Go. No problem. Over here. Yep, I've got Move it. here. Will do. Heads up. Look alive. Look alive. Print Hi. out what you need and I'll get right on it. You need to talk. Hey. Tá, voltei. Agora eu vou decidir se eu vou... Eita bosta. Se eu vou informar ou a ferrovia ou a Irmandade. A minha mãe tentou jogar e eu já sei que um pouquinho da Irmandade vai cair lá. Então... se eu informar a ferrovia... Tipo, a ferrovia quer que eu fique do lado dela do que dos Minutens. E sinceramente eu não achei isso muito legal. Ela, tipo, quer que eu exclua. Então... eu vou chamar... Dependendo, eu não chamo ninguém caso der ruim. Eu faço o vídeo aqui e depois volto e refaço sem ninguém. Pronto, voltei. It could jeopardize our entire mission. I have something urgent to report, Elder. The Institute is attempting to recover escaped synths at Bunker Hill. How did you obtain this information? Our reconnaissance hasn't reported in, Não, o I próprio do received the Instituto. information from the Institute itself. and you've done the right thing by reporting this to me directly. Well done, soldier. Your report provides us with a golden opportunity to state our intentions to the Institute. I'm placing you in command of this mission. Exterminate the synths at Bunker Hill, and whomever the Institute sends to retrieve them. I'll instruct Kells to assign you the appropriate back. Dismiss, soldier. Dam. E sim, eu matei todo mundo que eu consegui. Calma aí. Cadê a missão? Eu não tô com a missão. Eu tentei matar todo mundo
que eu consegui. Tipo, que tava com armadura. Eu não vou matar essas... Nossa, ficou meio estranho. Eu não vou matar esses caras que não tem nada a ver. Se bem que eu queria matar. Aqui, ela quer que eu trabalhe com ela do que os sintéticos. Sinceramente, eu vou ficar do lado dos menores ainda. Desdemona. Asta. Ah, não, mano. Porque justo quando eu tô tentando fazer vídeo, vem esse som. Ah, quer saber? Vou ficar do lado da ferrovia. Quer nem saber. Ah, brachá. Ah, nossa, não, vou na missão logo. Depois eu vou reler. The Institute knows about Bunker Hill. They're planning to recapture the synths there. The timing couldn't be worse. The old man's been sitting on those 4 synths. There's nowhere else that maintaining your cover is vital. Viu? Eles, tipo, eles querem todo sintético pra eles. Stockton and the synths are depending on us. We can't let them down. Well said. We've never known. We wait until the enemy is in position, then we hit. With me working the inside angle, this is doable. We can't attack too early. You'll probably have. Ah, vão logo. É, então eu tenho certeza, a gente vai atacar mesmo eles. Então bora ir lá pra missão. Ah, meu Deus, fica muito feio esse trem aqui. Mas eu gosto desse personagem. I've been waiting for you. Sorry to have held you up. Try and keep up from here out. Our targets are inside. 4 synths under railroad protection. Majority of the settlement is uninvolved and are expected to run for cover. The situation appears to have escalated. A covert approach is likely impossible. We move in, secure the synths, and I relay out with them back to... Preciso de umas granadas? Que? Não entendi, mas tipo, vou salvar já que é assim. Hey, I'm gonna need some of your grenades. Hand them over. Negative. You are not authorized to carry them. Here are the recall codes. Follow me. SRB intelligence reports indicate that the synths are being... The mission's parameters Aí, just ó. changed. We go in shooting. Bora atacar com tudo. Todo mundo atacando. Mano. Ó o que que dá eu avisar todo mundo. Ó o que que dá. E tipo... desculpa, ferrovia. Eu vou ter que te atacar. E eles também. Ah, bosta, quebrou um pedaço da minha armadura. Isso não importa. Eu só chamei... Eu só chamei a Irmandade porque eu queria o pedaço da armadura. Sim, eu só queria isso. Guarda da caravana. Hellboy. Ah, você tá zoando. É justo quando eu tô feliz. Tá, vamos jogar algumas coisas fora. Aí, ó. Mas a gente é obrigado a matar eles. Então desculpa aí, ferrovia. Não, acho que eu não preciso matar. Ah, é, né? Esqueci. Eu tenho uma granada que chama sintético. O que poderia ser melhor? Meu Deus, tá muito barulhento isso. Tá,
ficou meio confuso, tipo, eu avisei todo mundo e acabou dando bosta. Mas vocês viram que o instituto me ajudou, porque ele tacou sintético do nada. Foi eles. Porque eu não taquei a bomba. Mano, o cara não morre não? Sério, o cara não tá morrendo. Meu Deus, tá. Em terceira pessoa não é a melhor coisa. Ah, eles estão com a arma. Então me dá a bala. Aí, sintético. Vocês viram que eles não estão me atacando? Porque, tecnicamente, eu avisei eles. Então, eu acho que ninguém vai nem notar que... Oh, 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 calma aí. Uou. Uou. Eu não quero. Então, tecnicamente, eu ainda sou aliado deles. Que incrível, eu tô traindo eles. Mas eu não ligo, porque eu não tô nem aí. Eu quero ficar com o sintético, já me decidi, tô decidido que achar ruim vai cagar. Mentira, não vai cagar não. Ah, nossa, mano, vocês demoram muito a morrer. Quando vocês estão parados, então eu posso bater vocês. Tá tudo parado, mano. Ah, não, você tá zoando que eu sou tão ruim assim de mira. Nossa, os caras da ferrovia são fortes. Os caras da ferrovia são muito fortes. E quem vai ter essa arma? É muito forte, também vai ter essa arma. Oi. Meu Deus. Tá, vou acabar morrendo assim. Eu vou até salvar aqui, senão deu bosta. A armadura tá durando tanto assim. Mano, eu sou muito fraco pro tanto que estão durando. Que dó, mano. Eu falei que ia ajudar eles. Ok. Não sei que eles estão me atacando, mas... Bem que você poderia dar uma chutinha. Mano. Nossa. Que demora. Sinceramente, esse vídeo vai ficar horrível com esse som. Tá, ok. You there, Sin. Come on, please. Just... B257. Caminho, era isso que era pra fazer? Hey. X4. We must proceed with the mission. No sudden moves. Please, no. Y915, initiate reset. Authorization. Here they are. Issue the reset codes and we'll relay back to the Institute. Tá. Eu falei que ia levar isso pra Irmandade, mas eu vou levar pro Instituto. C322, initiate reset. Authorization code Gamma 49 Typhoon. I've been looking for you. No, I've got money. It's yours if you let me go. F633, initiate reset. Authorization code Delta 62 Arcus. That's all of them. Objective complete. Hey, Return to the X4. town.
Make sure all hostiles have been eliminated. Report to Father upon your return, and good work. Go check that out. Present. Son? You know, in all my years, I've never set foot outside the Institute. Not once. Since the day they brought me here. I've never had a reason. But now, this just confirms the truth I've always known. The Commonwealth is dead. There's no future here. The only hope for humanity lies below. It's not so bad, really. People manage. Perhaps. But at a cost too great to be worth it. Standing here, I'm reminded of how fortunate I am that I was spared a life in this wasteland. I know that to you, I was kidnapped from that vault. In truth, the Institute rescued me. Both of us, really. But why refreeze me? As a failsafe, of course. I was the perfect candidate. An infant with uncorrupted DNA. But if something were to go wrong, if I died, well, the Institute realized a contingency plan was... It only made sense that, I'll admit, when I had to not only do so, but manage to find me. To infiltrate the Institute itself. Extraordinary. So it was you. You let me out? Yes. It was my decision. Certainly it was no longer necessary to keep you suspended.
Well, I suppose I wanted to see what would happen. An experiment of sorts. Would the Commonwealth corrupt you, as it has everything else? Would you even survive? Perhaps most curious to me, would you, after all this time, attempt to find me? And now I know the answer. Sean, you need to know. I still love you. I can see that you do. Well, it's remarkable. There are greater things to come after your success at Bunker Hill. The synths have been safely returned and will be repurposed. Thank you for your work. I hope you weren't at too much risk. There's always a risk. It was worth it. Ah, então foi ele, por isso que foi remotamente ligado. Remains an annoyance, of course. But they'll be dealt with as... And you, well, you've passed the test, as they say. You have done well. Please, take this as a token of my appreciation. Our appreciation, really. It's time for you to become more involved in the future of the Institute. I'd like you to join me inside. The Directorate is meeting, and you should be there. I'll be waiting. I've seen enough. It's time to go back in. Sean. O cara vazou, nem me esperou. Eu espero que a reunião seja bem curta, porque eu vou terminar por aqui. Sinceramente, eu não sei se eu tô perto de zerar isso. Eu quero dizer que eu quero que termine, mas eu não quero. Fallout é um jogo que me conquistou desde o 3. Sim, eu comecei do 3. Eu vi meu irmão jogar todos os dias, zerar até os 2 finais. Que era um salvar o pai e o outro não. Até onde eu me lembro. Um era purificar a água, o outro era matar os bichos. E foi muito legal, desde lá eu me apaixonei. Por isso que eu decidi comprar Fallout 4. Ou melhor, minha mãe, né? Porque eu não banco minha casa. Let's get this directory. E, sinceramente, é o melhor jogo até agora. Mais do que Skyrim, com certeza. Eu joguei bastante Skyrim, ainda não zerei. É claro que não tô com videogame, tá no computador do meu pai. E é muito legal, mas nunca que vai superar, na minha opinião, nunca vai superar Fallout. Acho que se eu tivesse começado do 4, eu ia preferir Skyrim, porque eu não conhecia o 3 ainda. E é muito bom. Ah, barulho de máquina. I think it's time we begin. Sir, excuse me, but what exactly is she doing here? I will address that issue. But there are other subjects that require our attention first. The level of unrest in the Commonwealth continues to rise, as we're all your report. All Institute facilities remain completely secure with the exception of one notable breach. Otherwise, internally, things are as tight as they've ever been. Dr. Ao has been keeping an eye on things topside. Yes, Watchers show no additional threats beyond those previously identified. We're still monitoring the increased activity around Fort Independence, but there are no immediate signs we should be concerned. Boston International Airport remains occupied, with Brotherhood presence noted at several other points throughout the Commonwealth. Intelligence suggests that this railroad continues to operate and is becoming more ambitious. SRB agents are monitoring all known situations, sir. Very good, thank you. It's clear that our safety needs to be the primary concern going forward. To that end, where are we on Phase 3? Sir, are you sure this is the time to be discussing it? Given, well, considering all parties present? Ah, yes, that's true. Have you heard anything about Phase 3? Não faço a mínima I ideia. have no idea what that is. I'll admit I'm relieved. It's intended to be something of a classified project, which I'm sure means everyone already knows about it. Power is, as I'm sure you've seen above ground, a very valuable commodity. I'm not talking about some abstract concept of control. I mean real, tangible power.
The kind that keeps the lights on. With every advance the Institute makes, our need for raw power increases. Many compromises and sacrifices have been made over the years to allow progress to continue. In this world, I'm sure compromise is necessary. Quite right. For far too long, we've been dependent on others. On our surroundings. That time is over. Phase 3 is simply the activation of a nuclear reactor that can provide enough power to the Institute now and forever. It will ensure not just our survival, but our prosperity. Sounds like an important step. Well, that's an understatement. The reactor is close to ready, but recent tests have determined we have a few tasks ahead of us. Thus, we come to Phase 3, and to how you will help. Sir. Yes, Dr. Ayo. Previously, we would rely on Kellogg for above-ground operations, yet? Well, he is gone. While I am not overly fond of putting my own mother in harm's way, she has proven more than capable of handling herself. Yes, but... This is not a matter for debate. Now, there is one more subject that requires discussion. I don't know that this is the time. Dr. Holdren, it is time. Please, as I'm sure several of you are already aware, I have been under Dr. Volkert's care for some time. I'm sorry, this is difficult for me. Our best efforts have failed. Every experimental treatment we could devise has been unsuccessful. I'm sorry to say I am dying. What? Can't be Please, serious. everyone, please, I am sorry. Você tá zoando aqui que o Orvente tá sendo atacado agora, mano. Você tá zoando com a minha But cara. we're running out of time. There must be something we can do to help you. The only thing that matters now is continuing the Institute's work. It will be all right. I assure you, we can talk more later. Right now, the future of the Institute is at stake. The Institute cannot survive without leadership. The Directorate must continue to govern with the best interest of all in mind. To that end, I am naming my mother. Oh, boy. You can't be serious. O que é isso? Ninguém gostou? Seems a poor choice. How can you possibly justify this? She isn't one of us. She isn't even a scientist. Meu Deus, todo mundo me Ignoring your odeia. borderline, insubordinate tone, I will simply say this. The Institute has enough scientists. What it needs is a leader. I believe my mother has already proven herself more than capable in that regard. This will conclude this meeting. Thank you. Unit B5 is undergoing the reclamation process as we speak. Nossa, que triste. Quando a gente conhece ele, ele vai morrer. E pelo lado bom, eu virei o líder do instituto. I had no idea. I know this is... well, it's a lot to take in at once. I'm sorry, Mother. I hope it wasn't too presumptuous of me to put you in charge without even asking first. I can do the job. Of course you can. That's why I made the decision. There's no question that some of the Directorate and the Institute at large will need reassurances about your appointment. That's why I'd like you to take charge of this latest operation. Dr. Fillmore can fill you in on the details. There are hard decisions ahead for all of us, but for you especially. I know that you'll do the right thing. É triste. Não ganhei até um achievement. Mas tipo, o filho vai morrer. Sean? I dislike resorting to the use of Commonwealth technology. But the advantage it will provide in this case cannot be overlooked. É muito triste. Bom, gente, eu vou terminando isso por aqui. Com minha armadura super forte. Que só quebrou uma parte. Eu estou muito feliz. Mas também eu estou muito triste porque o filho vai morrer. E vão terminar com o som de máquina. O que é melhor que isso? Obrigado e tchau.